Maupay ngudto og maupay pagpaniudto gikan sa University of Science and Technology of Southern Philippines. Kini inyong katsikan sa kaudluan. I am David Oran and you're watching Lunch Chat. Greetings across the USTP system from Alubihid, Balubal, Cagayan de Oro, Claveria, Hasaan, Oroqueta, Panaon o Villanueva. Dayon kamo kay atong hisgutan ang tipik sa atong 7-point agenda dynamic o ang mga nagkadaiyang activities and initiatives sa atong universidad. Sa mas komprehensibo o pinalingaw nga katsakahan sa kaudluhan, diri lang sa Lunch Chat. And for today's episode, mga ka-Trailblazers, we are here at one of the barangays of Cagayan de Oro. And of course, no, isa po ni sa ato ang campuses sa atong USTP system, walay lain, ang USTP Balubal. And together with us, this kaudluhan, we are very honored to have our campus administrator, walay lain, Doc Dennis Apuan. Hello sir, maayong udto. Hello, maayong adto sa imuha, Sir David. Yes po. Ato i-greet sir no, atong mga ka-Trailblazers nga nananaw sa ato karon. Maayong adto sa inyo mga ka-Trailblazers sa 8 ka campuses diri sa USTP from Claveria down to Hasaan, Villanueva, CDO campus, Lubid, Oroqueta and Panaon, and also to all students here in Balubal campus. Ayan, very much exciting kaya tong episode no kay daghan na kay tanadtuan nga campuses. And of course, I believe na this is the first time nga maila-ila gyud nato si Balubal kung unsa gyud si Balubal and how was this established, no? So, without further ado sir, atong introduce sila no, gusto makabalo to mga ka-Trailblazers unsa pag-establish si USTP Balubal o kanusa pud din ni na-establish. On December 3, 2019, so there was this meeting and I was invited no in that meeting na aditong entire member of the barangay council, Dr. Cultura was there, Attorney Albina, the Chancellor of USTP CDO was there. Even the city councilors, Ayana Kaya, and City Councilor Daba, Susit Daba was there. So it was in that meeting that they decided that this Balubal campus has to be operationalized. So they were very eager gyud na ipasugod na gyud. Although wala na kuan nato human ang budgeting process adto. Human na. So they decided to open it and I was invited to lead in this campus. So after that I visited this place. I thought at first gani nga nagid na siya campus diri sa Balubal. Wala man di ay. There was no students, there was no faculty, even the non-teaching wala gyud. So immediately daghan mga proposals na atong gi-propose to the board, like the offering of the 3 programs. In fact, kining 3 programs mao ning gusto gyud sa barangay. Okay. Kining Bachelor of Agricultural Technology, then Bachelor of Science in Information Technology, the Bachelor of Technology and Livelihood Education. Sila gyud namili gid ani. Okay. Ana. So after it was approved, no, 10 days after, kay December 3. So December 13 there was this board meeting. So appeal na dito pagpa-approve pod ang katong tulo ka program sa USTP Balubal. Katong tulo, BSIT, BTLED and Bachelor of Agricultural Technology. So after that nag-hire tag kini mga faculty,
tulo lang to kabuok permero. Then natay gihire nga secretary. Grabe ang gining ang ato ang promotion gihimo diri sa Barangay Balubal anto neighboring barangays sa diri sa syudad, no? In fact, we went also to Manolo Fortich, to Libuna Bukidnon, to advertise that there is a new campus, ang tawag nga Balubal campus. So, in that year, August 2020, we started the operationalization of this campus, beginning with 140 students. Unya, tulo lang ka full-time faculty. Then the rest are part-time faculty o contractual faculty. Alright. Oo. So, inga na, no? Nindot kay paminawon, sir, nga from this point, and then kung unsa na dayon ang USTV Balubal so far, and then we already know po, sir, no, na we have a huge milestone for this year, Yeah. which is our first batch of graduates. Now, I want to know, sir, kung how was the feeling bitaw of fulfilling one's dream of a student, no? And then going backwards in yung mga from the very beginning nag-establish si Balubal up until now, sir. I am, of course, very happy, no, that at least finally after 4 years, we were able to have graduates na yun, no? And then, in fact, I was amazed that among those graduates, daghan madami mga honors. Wow. Oo. Okay. 17 sila kabuok, 7 magna cum laude, Wow. and 10 cum laude. So, murag blessed kay mi sa primero pa lang galing nga batch. Daghan may mga bright nga mga students ana. So, happy, very much happy because we are able to give hope to these poor students in this barangay. Exactly. Imagino nimo no, napay mga estudyante pagali uban na ni nga minyo na. Onya lisod bitaw. Yes, sir. Dili sila maka-eskwela maski didto lang sa Obo sa UST PCDO or to Taguluan Community College. Diri naa na mismo sa ilang barangay. So dako gid kayo ilang kuan gid pasalamat nga kining pagsulod sa USTP Balubal gahatag gyud og paglaom sa mga pobre nga mga estudyante. Apil na pud tong didto sa Libuna nga mga estudyante pati tong didto sa Manolo Fortich. So ingon sila nga murag gi-save ang ilang soul daw kuno sa pag-abot diri sa USTP Balubal. So di ka ba happy ana nga kuan, di ba? So you are saving these people, you are giving them hope, no? Nga kuan sila maputol sila anang cycle of poverty because they now have the opportunity to work, you know, in either private or government institutions. Karon na sila yung mga trabaho. Oh. So yan, very inspiring kaayo ang ato ang isgutanan for this kaudtuhan, no? Kay makita nato ba ang impact bitaw of kanang having this initiative nga gibuhat sa barangay kay mao ni naa sila objective pod nga matabangan ang atong mga kanang kabus nga mga kaigsuonan nga naa diri, or even for those students, no, na really wanted to pursue sa ilang education. And right now makapanindog balahimo nga makadungog ta ba nga naay nang graduate nga inahan nang graduate nga kuan. And I believe this will really inspire, no, other administration, even the local government units na kanang there is really something nga pwede na to ma-help sa ato mga kanang estudyante nga gusto mo pursue sa ilahang pag-eskwela. And of course, sir, Sir David, napa isa, no? Yes. Dili lang ang impact sa USTP Balubal dito sa mga kabatan-unan. Maski na even the economy of this barangay. oh, wow. Oh, pagsulod na mo diri, wala man kayo sakyanan diri. Ang mode of transportation is mostly habal-habal.
walay makita nimo mga tricab, walay makita nimo mga bus. Wala may klaro diri nga kan-anan ug mga tindahan. Yes. Mingaw diri nga lugar. So 2 years lang, in a span of 2 years, we really see a huge development in this barangay. Kay midaghan na karon ang mga sakyanan, of course, kay daghan kita mga estudyante from other barangays also. Nidaghan ang katong tricab nga before sa USTP walay tricab. Yeah. Karon nanay daghan kay tricab. Then karon nanay mga buses diri sa barangay. So in fact, I heard from Kapitan Baktong that there is a huge economic contribution also in the operation of this USTP, no? Kay iyang calculation, tana siya sa ako, pila ka bang estudyante gali, sir? Karon, we have 392. So, assuming that every week na ay balon ang estudyante, 1,000 pesos lang. So, we are contributing around 392,000 pesos sa barangay. Okay. So, mo na nga, may prosper ang negosyo diri. Wow. Oo, so may dagan ang mga tindahan, ang mga kan-anan, ang mga sakyanan, pati na ang mga boarding houses. Tung una, walay boarding house diri. Oo. Kaya wa may eskwelahan. Lagi. But now, the people here in Barangay Balubal are constructing boarding houses, expecting more students to come in this barangay. Yes. Ana kadako atong contribution in this particular place sa atuang syudad. Dili lang kay giving hope to the poor anyang students kanang So exchanging gapon of funds, sir, no? Kanang naka-benefit na si community, and at the same time kamupod, sir, nga ni increase ang atong enrollees, no? So very dynamic na gyud ang ato ang maingon ta nga ang atong administration or even sa institution gyud diri sa USTP Balubal. Now talking about our administration, sir, for 4 years kumusta na or unsa ta tong mga lakang no nga gibuhat para mas mulago pa gyud in the near future ang atong institution? Well, of course, daghan tag mga preparations sa gihimo, no, for the future. Like we created an ad hoc committee for the land use development and infrastructure program. So we are near completion na of this LUDIP, no? And part of that LUDIP is actually identification of the future programs to offer in this campus. So we plan to offer kining sports science, which is something wala pa gyud na lugar diri sa Mindanao, no? Kay kining mga graduate ning mga sports science, these people will be the one to manage kanang mga gymnasium, mga sports activities. Then they could be a teacher of physical education also. Then, kanang 5-year development plan sa atuang campus atong panang i-prepare. So, in fact, 2 weeks ago, we went to Congressman Rodriguez, thanking him about his support for USTP Balubal. Kaya he promised us to give this 30 million worth of infrastructure. So, namin sa listahan ito sa DPWH. So, the DPWH personnel came in here to have an opinion. So, the preparation actually for the infrastructure is underway na. So, kamulo na naman ang ginabuhat. Then, napamin himo po yung mga lahat ng mga proposals. Dagan kayo yung mga proposals isang himo, no? Para gid sa infrastructure development, program development, internationalization, mga ganan siya. Alright, so exciting times ahead for USTP Balubal, sir, no? Now, last, sir, would you like to give a message, no, sa ato ang mga students and of course sa atong teaching and non-teaching personnel na nananaw sa ato karon sa USTP Balubal? Yeah, sa atong mga
kauban diri sa USTP Balubang, all faculty, non-teaching personnel, let us work together as a team, as a one family, to build our dreams. So we will make this campus one of the most beautiful campus among the USTP campuses of this university. So I think we can do that. I am blessed to have colleagues in this campus na bright, mga eager, mga matanon. So blessed kayo ko. Thank you kay sa inyo at tanan. Then sa itong mga estudyante ko, we are blessed that we have brilliant students also. So to tell you honestly, no, since the beginning of this campus, daghan na kayo mga estudyante mo bidaog sa mga contest, no? So I actually have a listing here, no? Sa sinunggalan pa lang, first year operation, we were the champion in the Visayas and Mindanao Innovation Olympics 2010. Sa Visayas Mindanao, duha ka teams ang mudaog. So all of those teams are from this campus. So tagsa-tagsa ka team, kalawas na 100,000 pesos. So in that year also, we were the national grand finalist in the Innovation Olympics. Dayon, the following year, 2022, top 7 mi sa kining gitawang Innovate JDEC USTP Solution Fest. Then, third place sa Philippine Startup Challenge. Top 10 mi in that year, 2022 sa Climaton. Grand finalist sa Agri-Aqua Innovation Challenge, national ni siya. Then top 21 finalist sa ining Ingenious Idea Pitching Competition. Then in 2023, grand finalist in Arconet Global Technovision Hackathon in Malaysia. So we have students who went there in Malaysia. Then champions at JDEC USDP Solution. Top 5 finalists in 2023 exposition and symposium on socially relevant technologies. Top 10 finalists and Excellence Award winner sa 2023 Global Entrepreneurial Challenge. And then just this year, top 10 kami sa innovation startups. Apil ang mga students dili. Kaya sila 100,000 pesos. So that's why our influence is not only reaching. There is neighboring barangays of Baluban. We have students coming from Agusan del Sur, Surigao del Sur, Butuan City. Our influence reaches to Bukidnon, not only in Libuna and Manolo Fortis. We have students also from Malibalay and Lantapan. And in Misamis Oriental, there's Naguluan, Bukol, and then dito po sa kining Mantigaw. So they don't confine really. So they heard about our achievements, no? Accomplishment dito sa campus. In fact, ato galing 2021, 2022, our campus is the top performing delivery units, no? First Japon, pagkapos 2023, ato lang karon lang ng 2024 na in third place sa top performing delivery units. So I hope we can maintain this performance with the help also of my colleagues, ng mga batanong, ng mga bright, yung mga non-teaching, mga faculty. Yes, sir. And of course, with the help of your leadership, sir, no, I'm very sure the whole USTP Balubal community is very proud and grateful to have you as their campus administrator. With that, sir, thank you, good kayo, for gracing with us this kautuhan. And of course, dagan kita natun and ila pag nato og ayo si Balubal in just a span of 4 years, no? Dagan kaayo kanang achievements and then improvements nga nakuha nato dahil sa ato ang campus. Sir, thank you so much. You are welcome and thank you also for visiting us. Alright, for atong pagbalik mga ka-trailblazers, atong tanawon kung unsa tong pwedeng makaon dahil sa USTP Balubal. And please watch this, the Talk USTP.
ka-trailblazer, that is for our Tatak USTP, and of course, very refreshing and masustansya yun kayo ang ato ang na-feature nga food nga matilawan o pwede nato siyang matry dali lang sa Balubal. And of course, for this episode, dili gyud makompleto po ang ato ang episode, no, kung dili na po makauban na itong mga kabalsi. Ato i-welcome si Hisha o Paul Christian. Yes, mayroon to. Alright, so atong i-greet no atong mga trailblazers nga nananaw sa ilang tagsa-tagsang gadgets across the USTP system. Alright, start ka ni Hisha. Mayong udto kabalkada, this is Yisha Prusha, fourth year Bitalad student major in ICT. The Miss USTP Balubal 2023 and currently the President of Federation of Accredited Extracurricular Student Organizations. And I've been serving for 4 years now as student leader. So hello Kabalkada, mayong udto. It's Paul Christian Sabaravidas. I am a sophomore student from the Bachelor of Science in Information Technology, your Mr. USTP Balubal 2024. And currently, I am a president from the Student Council of Information Technology. I'm serving for almost 2 years as a student leader. Alright, so dili ka basta-basta gyud ang atong mga guests karon nga students diri sa USTP Balubal, and of course gitag nila ng self as kabalkada. Yes. So, okay, explain nato no sa atong mga trailblazers para at least ba nga na sila context, what is kabalkada? Kabalkada means naman tayo na ilhan nga kabarkada, kanang ka-friend lang nato bitaw, so barkada. So ang amuang campus is Balubal campus. So gikan ang balkada sa balubal, and then kada sa letter C nga campus. So we make it kabalkada para kay diri sa Balubal campus, unite with diri, and kanang friendship is yun kanang strong, and yeah, mao to kabalkada. Ayan. Hashtag kabalkada, no? And of course, since nailhan na nato sila, no, ato pong i-ask questions. We have here a fourth year student and then a sophomore student, no? How was your stay here for 4 years since you are a graduating student right now? How was your stay, no? Sa sulod sa upat ka tuig diri sa USTP Balubal? So it was so tough and challenging at first kay nakapas ko sa blended learning, and kanang wala gyud ko kabalo aning Balubal campus since atong una. So amo lang is kitaay lang ni sa cellphones namo, sa mga computers, and then nagwonder ko kung unsa gid ning Balubal, USTP Balubal naa day ni siya di ay up until pagka second year nako nailhan ako itong mga first batch sa pioneers, and then USTP Balubal is kanang welcoming bitaw gid kay sila sir, and then kanang approachable kayo. So didto nakaingon ko nga mupadayon ko dinhi, mupadayon ko eskwela dinhi kay gusto ko maparya sa ilaha. And kato pong kanang batch namo sa pioneering sa Bitalad ICT, kanang gusto ko maparya sa ilaha, gusto ko mahimong kuan, gusto ko ma-train dinhi, gusto ko maka-learn og maayo dinhi, gusto ko ma-enhance dinhi ang akong pag-eskwela. So mo nang reason nga nung ning padayon ko dinhi. So dali ra pud ka nagpuyo nga. Yes, na boarding house ko. Alright. So asa man from Opol. Misamis Oriental. So, alright. So what made you choose the for USTP Balubal? It was unexpected nga na padulong lang ko dinhi. Nag-enroll ko sa lain nga campus, and then wala ko naka-apa sa ilahang kuan, siguro murag out dan kog slot. So na-advise ko dinhi since ang ako ang gi-enrollan unta nga course dito or program is Bitalad Yapon, but na may Bitalad din so I was advised to kanang dinhi na lang, okay ra siguro kay pareha raman sad sila, and then lahi lag major, so gi-grab na ko ni para po sa akong scholarship. Sige, so mga tanan punta kang Paul Christian, no, kumusta man imong stay for 2 years diri sa USTP Balubal? Actually, it was good. So since taga Balubal man gid ko daan, so kanang praktikalan, so ako nga gusto ko matusap sa lain nga campus. However, nag-need pud ko og kanang
usa ni siya kanang practical bitaw siya unya at the same time maka-learn ko. So I never regret nga na ako diri sa Balubal campus kay even though despite sa foregoing efforts of the campus, I'm very grateful good nga we'll be able to learn and to continue our journey. All right. So there you have it, no. We have from Upol and of course a kanang local, no, na Yes. kanang resident here in Balubal, and of course talking about being diverse in terms of your populations, no, sa sulod sa USTP Balubal, we've known na naapoy mga ni graduate nga returnees, of Yes. course mothers, no, married, which is a very pleasing pod, no, nga mabalaan nga kanang naagri impact, no, ang pagtukod nato sa USTP Balubal, and dako gyud kay ni siya nga hope for them as well, no. We Yes. believe also in that, no, nga kanang at least ba naa sila second chance nga na-give for their life. And of course sa inyo hapod nga mga bagong tubo, no, you are also, no, bringing a hope for our future, no, dili lang sa ato ang community but also for the whole ninyo nga kanang future ahead. So ayun, our kaganina, no, nakig-check ka ta with our campus administrator na si Doc Dennis. What would you like to say to them, no, the administration itself nga kanang sa pag-alaga sa inyo, ha, no, especially sa imuha nga mo graduate na ka, and then sa imuha pod for almost 3 years, no? What would you like to say to them? We are very grateful and thankful for our administrators. Despite of the foregoing efforts of the campus to provide us buildings and facilities, we'll be able to learn and to continue our journey. And though there is challenges, we are willing as a student to continue and to solve the obstacles. Alright. Aisha. We are so thankful po ilang patient sa pagtudlo sa amua, sa kanang nasa ni mga madunggan siguro nga mga reklamo, and then as well as sa ilang office itself, sa ilahang kanang classrooms. We were still be able to do the functions, no. Kanang makita yun ninyo nga I am the kanang second padulungay nga batch of the pioneers nga mo graduate, so kanang kuan ako assure gid ako sa inyo nga kanang maayo gid ang dinhi sa USTP Balubal. Yes. Ga-provide gyapon gid sila of quality education. Bahala na dyan facilities, wala kulang. Straight from our students, no, thank you very much for gracing us this kautuhan, and of course, no, kanang thank you pod kayo sa ato USTP Balubal administrator na si Doc Dennis Apuan, and of course sa atong mga kabalsi o kabalkada nga niya karon, no, sa ato nga nagtanaw luyo sa kamera, and of course sa atong mga trailblazers nga nananaw sa ilang mga tagsang mga gadgets. Thank you so much for gracing us this kautuhan. And of course, in the university's 7-point agenda dynamic, USTP Balubal Administration Services falls under letter I, which is to institute effective and efficient finance and administration services through innovative and technology solutions. And that's it for our today's episode nga puno sa makabuluhang chika dali lang sa USTP Balubal. Hangtod sa sunod nato nga pag-uban-uban sa kautuhan, kini ang inyong kachikahan sa kautuhan, walay lain ang Lunch Chat.